Okay, now we are in chapter 2. Chapter 2 is about data presentation. So dalam chapter 2 ni kita nak tengok how we can present set of data in a more meaningful way. Daripada data-data yang kita kutip tu, yang kita collect tu, kita akan presentkan data-data tu dengan bentuk yang lebih mudah untuk dilihat dan difahami. Okay. Okay, for introduction. Okay, often we have a data in the following form. So we very common we have these two types of data in our daily business, in our daily activities. Okay, there are two types of data, which is raw data and array data. So what is raw data? So by definition, raw data is data recorded in the sequence in which they are collected and before they are processed or ranked. Ini dalam bahasa Malaysia kita sebut sebagai data mentah. Data mentah tu adalah data yang kita perolehi as it is. Data yang betul-betul yang tidak ada apa-apa perubahan yang kita lakukan terhadap data tersebut, kita sebut sebagai raw data. Selalunya by observation. Okay, secara observation, bila saya tengok bilangan kereta yang lalu di hadapan rumah saya, katalah dalam tempoh 1 minit 5 kereta. Minit yang kedua 10 kereta. Itu adalah raw data. Data yang belum diproses. Kita tengok betul-betul dan kita ambil data seperti yang dikehendaki, kita sebut sebagai raw data. Okay, the second one is array data. Data which is arranged in ascending or descending order. Contoh raw data yang kita collect ni, kita susun ikut sequence. Sama ada bentuk menaik, biasanya sama ada bentuk menaik ataupun menurun. Contohnya kita tengok dia kereta tadi, bilangan kereta dalam tempoh 5 minit yang pertama 10, 6, 4, 3, 2. Okay, sampailah 10 minit. Untuk ikut bilangan minit pertama, kedua, ketiga sampai 10. Kemudian daripada 4, 5, 6, 10 tu saya susun ikut menaik. Kalau saya nak kaji dalam bentuk menaik, saya akan susun 4, 5, 6, 10. Kalau saya nak data sebut dalam bentuk descending, saya akan susun sebagai 10, 6, 5, 4. Macam tu. That is called array data. Okay, this is example of raw data. Okay, age of 50 student. Ini bercampur aduk. Kita tulis, kita tanya seorang pertama umur dia 21. Tanya orang yang kedua umur dia 18. Tanya orang ketiga umur 29, macam tu. So this is raw data. Apa yang kita buat, kita catatkan. That is called raw data. Raw data. Bukan raw data. Okay, age of 50 students. Okay. This one also examples of raw data. Status of 50 students. Sama ada dia junior, student umur 21 tadi, adakah dia junior, student umur 18, adakah dia freshman. Ini yang data yang overseas ni lah. F for freshman, SO for sophomore, SE for senior and so on. So dia akan tickkan daripada bilangan 50 student tu, catatkan apa kategori status bagi student tersebut. This is also raw data. Okay, the arts of presenting data. So dalam kita nak present data pun dia ada seni dia, ada arts dia. So that data tu can be presented in a more meaningful way. Okay, so presentation of data can be of these three forms: table, graphical display or numerical display. Okay, choice of sama ada kita nak pilih dalam bentuk table, bentuk graphic display ataupun numerical display ni, it can be of 4 types yang kita kena pertimbangkan kriteria dia. So that sesuai kita guna which type of data presentation kat sini. Okay, the choice of presentation depends on number of variables, berapa bilangan yang kita nak buat kajian kita tu, study kita tu, pemboleh ubah dia berapa. And then types of variable, so kita dah belajar before this. Type of variable, it can be qualitative or quantitative. Okay, ordinal, nominal and so on. Okay, that is type of variable we need to consider. And then the information that aim to be explained. Information yang kita nak explain tu apa dia, what is the aim.
Okay, so that kita boleh present dalam bentuk yang lebih sesuai. Information tu, it means that data-data kita tu then kita proses so that kita akan beri information. Supaya data diproses dia akan jadi information lah. Information ni adalah data yang bermaklumat, data yang difahami. Okay? And then the importance of information. Information tu how important it is. Kalau dia kurang important, kita present dalam bentuk apa. Kalau dia sangat important, kita akan present bentuk apa yang lebih sesuai. Okay, so that these are 4 types of criteria that need to be set first so that kita boleh decide which type of presentation that we can choose. Alright. Okay. Okay, next is now presentation of qualitative data. Kita tengok apa yang paling sesuai untuk kita present qualitative data. So for qualitative data, normally we use tables. Okay, tables normally untuk tunjukkan frekuensi kekerapan ataupun relative frekuensi kekerapan berbanding dengan keseluruhan. Okay, dalam bentuk bar pun boleh, bar, pie chart, line chart. Okay, these are all can be used to present qualitative data. Okay, example of qualitative data, a computer retailer compiles a list of the type of computers sold to the last 50 customers. So dalam 50 customer tu, kita tengok penjual komputer ni dia catatkan apakah yang dibeli oleh last 50 customers. Ini senarai ada 50 orang tu customer yang beli tablet, laptop, notebook and so on. Okay, ini catatan yang dibuat oleh pekerja for example. So data-data 50 ni kita nak kalau kita tengok sekali lalu, kita tahu yang mana yang paling banyak dibeli oleh customer, yang mana yang paling kurang dibeli oleh customer kalau kita present dalam bentuk ni. So daripada sini kita present dalam bentuk yang lebih meaningful so that kita boleh senang untuk kita buat decision. Okay, kita buat conclusion lebih senang. Okay. Okay, the simplest way to present qualitative data is by creating a frequency table, also known as frequency distribution table. Paling senang untuk kita nak present qualitative data adalah frequency table. Kekerapan, berapa kerap item tersebut appear. Okay. Frequency is the number of occurrence in the data set. Berapa kerap kekerapan data tersebut appear dalam catatan yang kita buat. A frequency distribution of qualitative data is a table that presents the frequency for each category. So daripada data-data tersebut kita akan bentukkan frequency distribution that present the frequency of each category. Setiap kategori tu berapa bilangan kerap appear data tersebut dan daripada situ kita boleh formkan frequency distribution. Okay, example. A computer retailer compiles a list of the type of computers sold to the last 50 customers. Okay, kalau tadi kita tengok tadi, kita dah buat data raw data. So daripada raw data tu kita form in the table form dan kita bentukkan frequency. So tengok balik tadi data catatan yang dibuat oleh staff tu, desktop appear berapa kali. Okay, desktop appear 1, 2, 3, 4, 5. 5 kita slash. Jadi ni kita boleh tahu ni this is 5, appear 5 times. 1, 2, 3, 4, 5 appear 10 times. Okay, 1. Jadi dia appear 5, 5, 10, 1, 11. Desktop appear 11 times. Okay, and then laptop pun appear 5, 5, 5, 23 times. Notebook appear 5, 9 times. And tablet appear 5 to 7 times. So daripada sini kita bentukkan table dan this is the frequency. Dan kita nampak yang paling ramai sekali beli komputer adalah kategori laptop. This is a frequency table. Okay. Okay, next is what is a relative frequency. A frequency distribution makes it easy to see exactly how many observations are in each category. Okay.
Sometimes you are interested in the proportion of observation in each category. Dan ni kita tengok jumlah. Okay, yang ni kita tengok jumlah. Yang ni kita akan tengok berapa percentage dia daripada keseluruhan jumlah yang dijual 50 tadi. Okay. The proportion of observations in a category is called the relative frequency of the category. A relative frequency distribution is a table that presents the relative frequency for each category. Ini relative frequency, iaitu beberapa bilangan frekuensi over sum of all frequencies. Contohnya pada setiap number 11 over 50 lah semua. Kan, kalau relative frequency akan jadi 11 over 50, 23 over 50, 9 over 50, 7 over 50. That is the relative frequency. Okay, next representation type is bar chart. Okay, bar chart is under graphical representation. Okay, graphical representation of a frequency distribution. A bar chart consists of rectangles of equal width with one rectangle for each category. Ada bentuk bar. Okay, bentuk bar chart. Okay, so the bars in a bar graph may be either horizontal or vertical. Horizontal bars are sometimes more convenient when the categories have long names. So kita tengok depends pada apa nama-nama contoh macam ni, type of computer. Kalau nama dia panjang sangat, so kita mudah untuk kita buat bentuk yang ke atas ni. So kalau nama, depends on how we want to present. Sama ada nama kita punya label tu nak letak pada y-axis ataupun nak letak pada x-axis. So it can be done in Excel easily. You boleh buat sendiri nanti. So nanti dalam projek nanti you akan present data of this type. Okay, in this chapter. A frequency bar chart and the relative frequency bar chart for the computer sales data. Ini bentuk bar chart. Ni type of computers. So this label for type of computers bentuk ni. Ini dia punya frekuensi. Daripada table yang kita dapat tadi, kita buat frekuensi bentuk y-axis dan juga type of computers in the x-axis. So desktop dapat berapa bilangan. Okay, desktop is 11, laptop is 23. Okay, so daripada sini lah. Okay, daripada yang ni tadi yang kita dapat ni, frekuensi 11, 23, 9, 7. Yang ni frekuensi ni pada y-axis. Type of computers pada x-axis. This one can be done easily using Excel. Later on you will explore Excel and then you boleh masukkan bentuk data, bentuk bar chart yang macam ni. So it's very nice to look at and very easy to understand. Daripada kita tengok bentuk ni, kita boleh identify laptop yang paling tinggi based on the graphic displayed by the data. Okay, so desktop is 11, laptop is 23, notebook is 9 and tablet is 7. Okay, and then kalau kita nak tukar kepada relative frequency, so setiap ni 11 over 50, 23 over 50, kita akan dapat nilai-nilai kat sini. Nilai-nilai baru of the relative frequency ni. Dekat sini kita kira dulu dapat relative frequency and then kita buat bentuk bar chart. So still the same, kita akan dapat bentuk yang sama, cuma value yang berbeza untuk y-axis. Sama ada kita nak present dalam bentuk frequency ataupun dalam bentuk relative frequency. So it depends on what type of bar chart that we want to present our data. Okay, example 4, bar chart horizontal. Okay, following is the relative frequency distribution categories. Employed US resident by type of employment in the year 2009. Okay, now type of employment, farming, forestry, fishing. Kita dapat data yang macam ni, dia dah ada kira-kira set relative frequency. And then from here kita form horizontal bar chart. Buat bentuk macam ni. Y-axis tu adalah type of employment and x-axis tu adalah relative frequency. So this is example of bar chart in a horizontal form. Okay.
Okay, in bar chart, notice that a gap is inserted between each of the bars. Macam ni lah, ada gap-gap ni. Macam horizontal ataupun horizontal ataupun vertical pun akan sama, dia akan ada gap-gap ni. Okay, so you have to choose adequate number of bars. So kalau bar makin banyak type of data tu, kategori-kategori tu, dia makin kecil gap tu akan makin kecil antaranya. So a bar chart with a single bar sounds meaningless. A bar chart with too many bars does not portray good presentation. Banyak sangat bar tak sesuai untuk kita nak display bentuk bar chart. So strategy to create a bar chart: use data from table to choose the right scale. All scales start at 0. Daripada table tu kita dah boleh identify scale yang sesuai. Always start at 0. Draw and label the scale on the vertical axis. Draw and label the horizontal axis. So macam kita buat tadi, example horizontal and vertical bar chart. List the name of each category at the horizontal axis. Yang kita panggil label. Kalau name kategori tu, kategori laptop, notebook, apa lagi tu, tablet, yang tu is a category. Draw vertical bars to represent each number. Okay, ada setiap number, appropriate number yang sesuai pada kategori tersebut, pada y-axis, dan kategori untuk setiap jenis komputer tu pada x-axis. Okay. Then title the chart. So chart kita tu, bar chart kita tu apa nama dia, mesti ada tajuk dia. So these are the things that we need to kita punya thing to do list, so that kita be able to create a good bar chart. Okay, now in exercise 2 you can do this for exercise. So these are data about favorite sports among the first year students. Now construct a bar chart to represent the data graphically. So as stated earlier on the previous slide, you can use that to develop a bar chart using this table of data. Okay, next is multiple bar chart. Okay, earlier we have only single bar chart. Now multiple bar chart. Sometimes we want to compare two bar chart. Kita nak bandingkan dua bar chart dalam satu graph that have the same category. So that's why we use multiple bar chart. This is more on doing a comparison between different type of category. Okay, the best way to do this is to construct both bar charts on the same axis. Okay, putting bars that correspond to the same category next to each other. Sebab kita nak comparison, so it's better kalau dia bar tu duduk side by side. So that kita boleh compare yang mana lebih tinggi, yang mana lebih rendah dari segi number on the y-axis. So this is called a multiple or side by side bar chart. Okay, now in example 5, so this is data to represent a multiple bar chart. So we have here visitors, number of visitors to several popular websites from February 2009 and February 2010. So now sekarang ikut data sekarang dah banyak lah, sebab dah sekarang ni dah to 2021. Ni about data ni dah agak lama, tapi tak apa, kita just nak tengok macam mana data is presented. Kalau you nak buat yang terkini, ambil data terkini, just replace data baru yang represent yang data terkini, contoh pada tahun 2020 dengan 2021. Okay, website, Facebook, Google, YouTube, Microsoft Network, Yahoo. So this number of visitors. Okay, so from here kita nak buat comparison between each number of visitors to each website between February 2009 dengan February 2010. Okay, so this is a multiple bar chart. Kita buat side by side dengan February 2009 dengan February 2010. Facebook is like this. Ada comparison ya, 65,125, Google, YouTube, Microsoft Network dengan Yahoo.
Okay, kita buat side by side. Macam Yahoo ada sama. Both years 2009, 2010 sama tahun dia. So daripada sini kita boleh buat comparison. Yang mana yang lebih tinggi nampak so obviously number of visitor tu lebih banyak daripada yang tahun yang sebelum. Okay, so ini pun lebih kurang hampir sama. Yang ni 38, yang 37, beza satu je. Okay, this is one example of multiple bar chart. More on, we want to compare between two categories. Okay, next is component bar chart. Okay, component bar chart ni kita akan represent different type of data using different component data in a bar chart so that we can compare between one type of data with another type of data. So to construct a component bar chart, all categories is in one bar and every bar is divided into components. So the height of components should be tally with representative frequencies. So these are the properties of the components bar chart. Okay, so let's say we have these examples. Students' involvement in sports for years 2004-2006. Ni pun agak lama juga data ni. Sebab this one daripada lecturer yang lama punya semua. I just take it as it is. So, but if we have current data, so kita replace je yang ni dengan current data. Okay, untuk tahun yang terkini. Tapi still the technique are still the same. Okay, so this is component bar chart. Component bar chart, tengok kita ada different type of data, sailing, walking, caving and climbing. And then data-data untuk setiap each category of sports, kita put in a relative frequency yang macam ni. Okay, so makna dia ada range dia. Kalau data daripada dia kita kira from origin 0, and then kita dapat for 21 is for climbing, and then followed by 10. 10 ni mana followed by 10 for caving, 75 is for number of students is for walking, and then 36 for sailing. So they divide into different categories of data. Okay, so this is component bar chart. Okay, this is a bar chart, macam single bar chart, tapi satu bar tu dibahagikan kepada a segment of component. Okay, next is pie chart. Okay, pie chart is an alternative to bar chart for displaying relative frequency information. Pie chart dia macam bentuk pie, dia bentuk bulatan. Kan, bulatan tu kita segmentizekan dia kepada number of categories to represent data. Okay, pie chart is a circle. So the circle is divided into sectors, one for each category. The relative size of the sectors match the relative frequencies of the categories. For example, if a category has a relative frequency of 0.25, then its sectors take up 25% of the circle. So meaning that 100% tu they occupy satu whole circle tu. That is 100%. Then 100% tu kita segmentize kan ikut relative frequency bagi setiap data tu. Either it's 25, 2%, 3%, tapi round up semua, tambahkan semua segmen our sectors punya percentage tu, dia akan jadi 100%. To construct a pie chart, we calculate size of the angle for each category. Okay, so kalau daripada segi sudut it is 360 degrees. Kalau percentage it's 100%. Okay, kalau sudut bulatan, penuh satu bulatan tu adalah 360 degrees. Okay, example, let's say we have pie chart, data earlier yang kita ada type of computer dengan respected frequency. Okay, daripada frequency kita kirakan relative frequency, and then for relative frequency tadi, this is out of 1. This is out of 1. So kalau kita nak present dalam bentuk pie chart tu, kita kena time dengan 100. Setiap satu relative frequency time dengan 100. So dia akan jadi for desktop is 22%, laptop 46%, notebook is 18%, and tablet is 14%. This is pie chart. Okay. Okay, next for exercise, do this using pie chart.
to represent a favorite sports among the first year students. Jadikan ini sebagai satu latihan untuk buat construct a pie chart. Okay, next is line chart. Line chart is an ordered display categories. Okay, an ordered display category sama ada increasing ataupun decreasing. Useful when the order is important. Contohnya macam grade. Grade ni macam order lah. Kalau yang paling rendah sekali fail. Okay, F is for fail, D kurang baik, C pun tak apa baik lagi, sampailah di paling baik sekali adalah A+. And then this is bilangan data yang dapat setiap grade yang dinyatakan. Okay, so daripada sini kita boleh construct line chart. Okay, so this is the line chart. Line chart tu a straight line that connect point-point bagi setiap grades tu. Okay, so yang ni number student 1 untuk A+, untuk A dapat 6, untuk A minus dapat 5. So setiap point-point tu akan di-connectkan oleh straight line. So until kita akan dapat a line chart. This is what we call line chart. Daripada line chart ni kita boleh nampak trend. Trend dia menurun ke menaik daripada antara yang paling tinggi sekali dapat B+, yang paling bilangan yang paling kurang dapat grade adalah D dengan F. Okay, so this is how we read a line chart.